Hello, everyone. Today is day 12 of the 30-day speaking challenge in July. I'm going to really try to keep this video short because I've been making several recordings for a course that I'm creating. And so I'm starting to get a little bit of a headache, and I've got like this light here that's just in my face. So I'm going to try to get this recording done and go to bed after sending the email for the next day. So it's amazing how doing something, putting yourself out there, committing to doing it and putting it out there, it can be so painful. There's a real big reason why we talk about the comfort zone, because it's so comfortable. And that like doing something different, doing something that's just, I don't know, risky, or even not even risky, but the brain, the body reacts in such a violent way that it'll give you a headache. It'll make you feel uncomfortable, make you question your sanity. By wanting to do something different. So I don't know what kind of a survival mechanism this was, but this kind of doing something that you haven't done before can be so painful. I don't know why the brain developed such a reaction to doing different things, even though on a logical level we can understand that they are beneficial. We can be talked into understand the benefits, that this is good for us. We can say yes, we can nod our head on all this stuff, but this kind of reptilian brain, this amygdala, is just going like, I'm not going to have anything to do with it. Forget it. We're not doing anything. We're staying in our comfort zone, and it will like kick and scream, and just throw a tantrum in the worst way possible, until you get the ball rolling, and until you get past that first whatever that is, and then you prove to yourself that you didn't die in the process, that not everything just fell in the worst case scenario happened. So, and then you get the second piece of the puzzle in place, and you again didn't die. Nobody was killed. Yet there can be this pounding, throbbing headache in the process, and you still have to push through it, get past it, prove to yourself that you can survive, and that creating something new, putting yourself out there, it's a beneficial thing, that you want this to happen. And I've been hearing a couple people talking about like writing a book or creating something, and where they said like, I'm thinking about doing a second one, and it's almost with the same level of naivety as like talking about having a second child, and going like, are you sure about that? Don't you remember that first time? Don't remember what we went through that first time? And it's a very similar thing where like, okay, writing a second book, it's like, don't you remember all of those headaches and the sleepless nights and just the trauma of creating something, putting something out there? And so I realize why I've neglected for so long this creative process, and that it can be so painful to do something, put yourself out there and create something, and it wants to stay as this idea, and I want to keep talking about the idea but not actually taking action on it, and actually taking action on it is just so painful. So yeah, just people don't usually share that story when they talk about course creation, setting up a podcast, creating a course, writing a book. Just it seems to be this obvious
what should be logical and easy to set up, but there can be so much that goes into it, and it's a piece of you, and it's almost like you're ripping your heart out to offer it to the world, and that it can be painful to go through that. But on the other side, there are good things, there are benefits that will come out of I'm not doing that to cause myself physical pain because that would be masochistic, but I'm going through this process because I know it will be transformative for my life. It will also be transformative for my students who I want to serve, who I want to see good things happen for their learning process, for their exam preparations. And I realize that these tips, advice, and things that I share with students in one-on-one courses, I know it gets students benefits, but forcing myself to organize it, trim it down, construct it into a curriculum, step by step, and turn it into a course, it's something scary for me, and it's taking kind of putting me out of my comfort zone. And so it's stuff that usually does not get shared so easily from course creators and book writers, and there's so much that goes into it, and really like a lot physically, and the pain, the discomfort, the sleeplessness, the stress, possibly the depression. Why would you go through that? And yet, like, there are so many books, courses, podcasts, things. Somebody at some point had to take a risk and realize like the advantages, the benefits that will come from that thing certainly outweigh any of these minor discomforts and pains and sacrifices and that just go into that creative process. I have so much more respect now, like artists, directors, just anybody who is in a creative process and who says, I want to make humanity a better place. I want to share some of this knowledge and experience that I've accumulated, that it's going to help other people, and perhaps maybe in that way something good might happen to me after I finish that, and I put my heart and my soul into that thing, and yeah, I have so much more and more respect for people doing that. I know I'm probably over exaggerating this. I'm just on kind of day one, but this day one has been like 3-4 years in the process of me constantly failing and trying to do it, failing again, being so embarrassed that I didn't do it because I didn't budget my time. I got students interested and got students involved, and then got again embarrassed because I didn't get this organized. And it was just so much of an idea in my head, and I didn't actually go through that creative process. I kept having the ideas of what I wanted to put in there, but didn't actually do it. And then after a certain amount of time, I had to say, I'm sorry, I failed. Here's your money back. And I promise I will never do this again. And it's so painful to go through that level of failure. And because I wasn't organized, or because I didn't have a strategy, or I didn't have a schedule in place to just do it instead of talking about doing it. So now I am on that actually doing part. I do feel this migraine in my head right now. That suddenly it's subsiding a little bit by talking about it and exposing it and getting it out there. So this is a bit cathartic, of kind of like, I didn't expect to talk so much right now about this, but I think it's really important
to describe this kind of creative process and the behind the scenes that we usually don't see, that people go through in order to create anything of value that could be for educational purposes, for entertainment purposes, YouTube channels, podcast, books, courses. It's just at some point somebody had to just take that risk and create something. And it might not have been easy at first. And I think I hear a lot of people saying, like, it didn't have to take 3 years. It didn't have to take 3 months. It didn't have to take such a long time. But there's usually that procrastination, that delay of trying, doing something for that first time. And then eventually you do get people who write that first book, and they write the second one and the third one and the fourth and the fifth, and that stuff gets easier, or that first CD and then the second one and the third one. And it's just like that huge risk of just putting something out there that first time. It's so painful. And then eventually you maybe think, oh, what about a second one? Hopefully that second one will be easier now that I've got that first one behind me. So for anybody who's doing something for the first time, that first one can be super painful, super frustrating. It can go on for years before it actually happens. And I just would kind of want to give advice to people, like, just do it already. Get that first one out there. Stop overthinking it. Stop feeling so stuck and frustrated and in pain, in not getting that thing done. Just please do it already. Feel the pain, feel the discomfort, and do it anyway. Just get past that. Get to the other side. Flip the comfort zone around. Turn that comfort zone into something uncomfortable, and figure out a way to make the unknown, the creative process, something that you crave and that you want to get something out there. Okay. Hola a todos. Hoy es el día número 12. Estamos hablando del... pues yo no estoy contestando exactamente a una pregunta hoy, pero estoy hablando de el proceso creativo. Estoy aprovechando este fin de semana para crear contenido y las grabaciones de videos para el curso que estoy creando para el examen TOEFL. Y en estos últimos 3-4 años es un programa que he querido crear, y con la frustración de como venderlo, promoverlo, tener los alumnos que están interesados y luego no tener la estrategia o la organización correcta y tomar la idea y crearlo para poder difundirlo. Y son fracasos que me han frustrado mucho, porque pues después de cierto tiempo tengo que decir, lo siento, no he podido como controlar el tiempo o crear las cosas que dije que iba a hacer, y luego tuve que como regresar el dinero y devolverlo y decir, pues ya nunca más, olvídalo, nunca voy a hacer este curso, es imposible, no soy la persona adecuada para hacerlo, y no sé por qué yo tuve la locura de pensar que yo podría ser capaz. Y entonces lo evito meses y años, y
Y llega el tiempo que tengo más experiencia, tengo los consejos que funcionan, que los comparto con mis alumnos en las horas privadas que tenemos juntas. Y luego pienso que quiero compartir estos consejos con más personas, pero que me impide es el tiempo, es la organización, y yo creo que lo que me impide es esta mente diabólica que dice que no, esta zona de confort es donde permaneces, y que fuera, ahí donde vas a crear algo, es una zona de peligro, es una zona de riesgos, que no sabes qué estás haciendo, que vas a tener una migraña, que no vas a poder concentrar, que te vas a seguir pensando en, en las ideas, pero las ideas no, como que no sabes transformarlos en algo concreto, y me quedo con esa duda y esa falta de confianza, y sigo en esa ciclo, y es una frustración tremenda, y es algo que la gente no casi nunca habla de esas cosas para la creación de contenido, de creación de cosas artísticas, de podcast, libro, película, un CD. Es, es, es como sacar el corazón y compartirlo con el mundo. Y sí, hay dolor, hay angustias, hay esta inseguridad, pensamientos negativos, y es tremenda la cosa, y digo, es el tiempo que me impide, es la distracción de la familia, es las redes sociales que estoy conectada a las notificaciones. Hay todo con los pretextos que digo que pues es todo eso, no soy yo, y ahorita estoy muy expuesto, y digo, pues, ok, no hay las distracciones, casi no tengo las clases, estoy aquí solo en una casa, y pues ahora qué son mis pretextos. Entonces tengo que hacer esta maldita cosa, y publicarlo, y ya, y estar al otro lado de la creación, y crear el movimiento, de poder como seguir hasta terminar esta cosa, y eso ya está en el mundo, y ya. Um, pero es tremendo como puede ser tan difícil, y la zona de confort como es como la arena que, que te jala hacia abajo, y te impide mover adelante, y ya. Pero estoy compartiendo algo, lo estoy creando, y hay un después. Tengo la esperanza que hay un después de esto, y mis consejos para todo el mundo es como no te rindes, no te rindas. Es por un bien de todos de crear algo para humanidad y ayudar a la gente, pero el proceso puede ser como muy difícil. Um, y ya. Ok. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 12e jour du défi. Euh, et là, je ne suis pas en train de répondre à une question,
mais je veux juste raconter l'expérience que j'ai eue ce week-end pour une création d'un cours et que au fait c'est beaucoup plus difficile de ce que je croyais. Euh, donc j'ai pris l'inspiration de- d'autres personnes qui disent comment écrire des idées sur le papier. Et donc je commence à les organiser. Et même comme ça, il y a des idées qui restent, où je commence à dire, ah, je vais ajouter ça, je vais ajouter ça. Et c'est sans cesse, sans créer quelque chose qui existe et que je peux le partager, sans penser, ah, oh non, j'ai mal fait, il faut le refaire, ou c'est pas prêt. Euh, et c'est tellement douloureux ce processus que je crois que je suis un peu fou. euh, et que ça fait 3-4 ans que j'essaie de faire ce truc et, euh, et que aussi il y a même euh, des, des erreurs, des échecs où j'ai vendu ce truc. J'ai dit aux gens, je vais le créer, je vais l'inventer, je vais le faire. Et après, je suis pas du tout organisé. J'ai toutes les idées en place, mais je n'arrive pas à juste le faire concret et le partager. Et à la fin, je suis obligé de dire, je suis tellement désolé, j'ai pas pu gérer le temps, j'ai pas pu mettre ce truc au monde et je suis obligé de rembourser l'argent. Et en même temps, je dis, qu'est-ce que j'ai fait et je vais jamais plus faire ça de nouveau. Euh, je suis un horrible professeur je suis un arnaque, je sais pas. Et ça continue comme ça tellement de temps à dire que bah, je vais, je vais jamais pouvoir faire ça. Et donc, après, je dis, il y a des distractions, j'ai pas le gestion du temps, il y a c'est la famille, je n'arrive pas à créer quelque chose avec des distractions, des interruptions. Donc, c'est des excuses, des sottises. Mais là, je suis tout seul à la maison. Donc, crois maintenant, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'interruption. Euh, c'est- il n'y a que moi, il y a la tête. Et je dis, mais c'est affreux. Euh, je peux avoir le temps et quoi maintenant? Um, et donc, le processus de créer quelque chose, c'est douloureux, c'est émotionnel, c'est sans cesse des doutes et des réactions du cerveau qui dit non, tu ne vas pas risquer, tu ne vas pas sortir du zone de confort. Il faut reprogrammer la tête et dire que bah, ça va pas, non? Bah, je veux créer quelque chose de nouveau, je sais que ça va aider aux gens. Et pourquoi je suis tellement pourquoi j'aurais une réflexe contre ça? Et quand même, je crois qu'il y a des gens pour la création des cours, du livre, d'un film, d'un CD, euh, n'importe quel truc où on doit mettre quelque chose au monde. C'est frustrant, c'est douloureux euh, et mais après, il y a la réaction du gens qui dit merci, ou c'est formidable, ou ça m'a beaucoup aidé. Je sais que ça va venir, mais en faisant, en créant ce truc, il y a des migraines, il y a des doutes, euh, des, des
hésitation. Ouf, euh, je veux que ça arrête. Je veux juste arriver après à dire que, ah, ok, c'est fini. Je peux me reposer. euh, c'est dans le monde. Et oui, voilà. Donc, ouais, c'est un peu ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Mais je sais que ça va aller mieux après. Hallo an alle, heute ist der 12. Tag ähm, in der Herausforderung und heute spreche ich nicht für eine Frage, aber ich will sprechen über machen etwas und ich weiß nicht, äh, wie kann ich sprechen über es, aber ich, ich mache einen Kurs für die Prüfung TOEFL und äh, ich, ich habe es beginnt. Oh, oh, diesen Kurs, ich habe es beginnt in diesem Monat, aber äh, jeden Jahre ich möchte es zu tun, aber der erste Mal die Leute haben es verkauft und dann ich bin nicht sehr gut mit meiner Zeit und dann ich habe nicht gemacht und dann aber ich habe die Ideen und ich weiß, was ich will machen, aber ich weiß nicht wie. Und dann, ich muss sagen, es tut mir leid, ich habe es nicht gemacht und äh, hier ist Ihr Geld. Es tut mir leid und ich werde ich nicht manchmal zu tun und dann, ich weiß es nicht, es gibt vielleicht einen Tag, wenn ich werde es machen und jetzt bin ich allein im Hause. Ich habe nicht, ich habe kein Problem für die Zeit. Ich bin allein. Und es gibt nicht Ruhe. Ich kann ein Video machen und kein Problem. Ich muss es machen, aber in den Kopf, ich denke, dass äh, es will nicht mir helfen. Und ich denke, ich kann es nicht. Ähm, äh, Manchmal es wird ein Problem ähm, und es ist sehr schwierig, etwas zu machen. Und jetzt denke ich ein bisschen an Autor, Kunst
ähm, Maler, ähm, Spielmann und Direktor für einen Film. Und es ist sehr schwierig, etwas zu tun, aber wir, wir wissen, dass äh, äh, etwas wird sehr gut sein, aber ähm, in den Prozessus für es machen, es ist sehr schwierig und ich sehe es und ich denke, bin ich verrückt? Warum will ich es machen? Und vielleicht ist es wie ein bisschen, wenn haben wir ein zweites Kind und wir sagen, sind wir verrückt? Äh, ich erinnere ein bisschen über, ich habe nicht sehr gut geschlafen und es wäre sehr schwierig die ersten Monate und dann wir haben nichts erinnern und wir sagen, vielleicht eine zweite, warum nicht? Und ich sehe vielleicht für diesen Kurs, die Ärzte ist sehr schwierig, aber vielleicht kann ich einen zweiten Kurs oder ein Buch oder etwas und ich kann dann sagen, warum nicht? Aber jetzt, es ist sehr schwierig und ich habe ähm, ein, ein, es ist ein como, äh, äh, Koschmar, das ist Französisch, aber ähm, äh, ich weiß es nicht auf Deutsch, aber es ist etwas sehr schwierig und aber ich weiß, dass es wird sehr gut und ich weiß, dass es kann viele Studenten helfen und ich muss arbeiten und wieder halten und nicht halten. halten. Dann. Das ist alle für heute. Vielen Dank. Und vielen Dank, Nina, für alle die Korrekturen. Es hilft mich sehr. Es hilft mir sehr. Ich habe es gelesen und vielen Dank und tschüss und bis dann. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 12 e oggi voglio parlare un po' della creazione di qualcosa artistica o per insegnare e questa fine settimana sto creando un corso per l'esame TOEFL e vedo che è molto difficile fare una cosa nuova e la zona di comfort è, è difficile uscire eh, e, e voglio fare questo corso o
voluto fare questo in 4 anni nel passato e um, ci, ci erano studenti e hanno comprato il corso, ma dopo non ero io molto organizzato e dopo non ho fatto il corso dopo più di tempo e devo dire um, non ho fatto il corso e qui ho il the money, non so come dire questo in italiano. E dopo penso, uh, mm, non posso fare questo e uh, um, perché voglio fare questo e altra volta tratto intento fare questo e non posso e non posso e non posso e è molto difficile e ora sto facendo questo e um, ancora è difficile ma voglio fare questo. Penso che puoi aiutare molti studenti e per questo voglio ehm, la zona di comfort non mi aiuta perché ehm, fuori della zona ehm, è una zona dove non so ehm, cosa, cosa vado a incontrare. È un po' come volere avere due bambini e penso mm, non mi ricordo il primo e perché voglio un secondo e ora sto facendo una prima cosa, un corso e so che è difficile, ma dopo posso fare altre cose e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня uh, 12-й день из челленджа, и сегодня я хотел говорить немного ам, делать новый курс, и мне очень трудно, и не понимаю ам, не понимаю, а, потому что это так трудно делать что-нибудь нового. И
Я хотел делать новый курс 3-4 года назад, и я не ссылал это. Эм, э, там были люди, которые купили курс, но я не знал, как сказать, чтобы будет, чтобы организовать время, и поэтому я не слал ничего, и потом я должен сказать эм, эм, с- сло- сложение, сло- эм, как сказать, unfortunately, эм, я не, не ссылал ничего, и вот ваши денег, и потом я подумал, эм, потому что зачем я делал так, и может быть эм, никогда, никогда я буду, я седлаю это, но сейчас я делаю этот новый курс, но это очень трудно, и, эм, и мне болен, но я знаю, что советы мои помогают много студентам, но я должен делать этот курс, если я хочу помогать большие студентами. И это немного трудно сейчас, но потом я знаю, что это будет очень хорошо. И так, это все на сегодня. И большое спасибо, и пока.